Welcome to the second part of our podcast, which is Unheard Intimacies, which is special for its own reason because we have with us Dr. Vijay Kumar Singh, Professor and Head of Department of Community Medicine, and Dr. Swati Deshpande ma'am, who's additional professor in the Department of Community Medicine. The reason for conducting this episode is the upcoming vaccination drive, which is happening on 8th of March in KEM Hospital, conducted by KEM MART along with collaboration with the Department of Community Medicine, Department of OBGY, and Department of Anesthesia. Welcome to the episode, sir. And I'll begin with you, sir. So, we know that मुंबई में इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर है एंड पब्लिक सेक्टर भी है. डिस्पाइट दैट women present here in the OPD is very late, जहाँ पे उनके डिसीजेस बहुत एडवांस स्टेज में आ चुके हैं फॉर बेसिक हेल्थ कंसर्न, स्पेशली रिगार्डिंग द सेक्सुअल एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो what are some strategies in from the point of public health which can be implemented which are missing? So we would like your insight on that part. Yeah, thank you for this nice question. First of all, I congratulate all these departments for collaborating for HPV vaccination drive, and this very important initiative. And since you asked me about the sexual health, reproductive health of women, basically, problem is that women in whatever area we cater, okay, and women are basically from the slums, poor families, okay, and there is a lot of overcrowding. There are so many social factors also are there where women are not, they उनको ना अपना रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ें हैं और जो उनकी जो तकलीफ़ें और जो उनकी बीमारियां हैं, जैसे छोटी मोटी बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो उनसे वो उबर नहीं पा रही हैं. तो इसके लिए इस तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है. आई हैव सीन सो मेनी वुमेन who have leukorrhea. We go in community, we talk to them, so they take it normal. उनको ये पता ही नहीं है कि बीमारी है, इसमें कुछ तकलीफ है. They say it is ऐसे ठीक है, जो भी है ठीक है, होता है, सबको होता है. So there is a need to create awareness among, first of all, the sufferers, the women, the adolescent girls, okay, and there are a lot of policies also. We have a lot of national programs which take care of that. At grassroots level, we have ashas who create awareness. We have our own health workers who create awareness. But still, somewhere we are missing this because there are so many other issues which you have to tackle. When they come to hospital, if you see tertiary care and even secondary care hospital, they come with the all common problems. Even if they have these problems, such kind of problems, they don't even talk of that. Okay, so we need a lot of awareness, and this awareness can be brought by there are so many strategies which we can have. If you see in corporate hospital or private hospitals, they have package. Okay, in package they provide, but here we don't have such kind of thing in government hospitals. Okay, so what I want to say is, at grassroots level, at community level, we need to create awareness. Now, awareness can be created by multi-pronged approach. One could be like going to the community and creating some, some kind of, IC material and showing them, have exhibition, have rallies, have, what do you say, national programs when we celebrate, we observe. So this also on 8th March, since Women's Day. So on Women's Day we have brought so much important issue that can be done. Okay, in schools we can address this because teachers are the second parent. So through teachers they call parent meeting. Okay, student parent meeting, teacher parent meeting. In that they can discuss these issues and they can call father. Okay, now and in front of the students they can discuss, so that at home when father discusses they should not feel shy. Because already it's been discussed in front of teacher. Okay, so for menstrual hygiene, for prevention of even nutrition.
prevention of cancer, this HPV vaccine, this can be discussed. I think of little more than this, that in during all their daughter's birthday, or during Valentine's Day, or any other day, when there is festival, so father can give gifts to the daughter, give then vaccine, some insurance, some health policy, okay, so that it remains for a long time with the daughter, even after marriage, that works. So another issue which can have, we have national programs, so we should observe those days, and we can intensify the objectives of our national programs, which are focused on adolescent health care, okay, and women's health. In our hospital, we get lot of patients who are having, or the women who are having advanced stage of diseases, okay. So basically, when we try to treat sexually transmitted diseases, so the compulsory, they have to bring their spouses, okay. Correct. Partner treatment is very important, which is missing here. Exactly. So that can be given importance, that they have to bring the partner and treat partner. Unless partner is treated, this disease is going to occur again and again, unless we treat both the person, I mean the wife and the husband both, then we cannot get cure of the disease, and this will remain, okay, and ultimately it leads to what is cancer. So it is good that we are having HPV drive, and through this we can create awareness amongst all participants who are coming, okay, and this will be known to all doctors here, and along with that, even patients, they will come to know. It's a good initiative, and such initiatives are needed to create more awareness, okay. In fact, now we have started with this thing, the medical college, but this should also take place in all junior colleges. We have other colleges where we can get such initiative, okay, and we can have initiative like what you say is awareness program in junior colleges, okay. In past we had this program called AJ, Okay. AIDS awareness in junior colleges. So such kind of things we can have. You can collaborate with the community medicine department and this gynec department, OBGY department, and together we can do something in community. Ultimately, it is community. We have to work in community, and unless grassroots level we cannot have awareness, this problem will not be solved. सो मॅम, कमिंग टू यू ना, आता तुमचा एवढा मोठा दांडगा एक्सपिरियन्स आहे पब्लिक हेल्थमध्ये, त्याच्यामधून तुमचा इन्साईट काय आहे की एस्पेशली टीनेज मुलं आणि मुली यांना या गोष्टी बोलल्या नाही जात, तर त्यामुळे लपून छपून ज्या गोष्टी करणं, आणि त्यामुळे जी मिसइन्फॉर्मेशन, आणि त्यामुळे ज्या इनकरेक्ट प्रॅक्टिसेस दे गेट इन टू, याला आपण कसं टॅकल करू शकतो? छान प्रश्न विचारलायस, आणि फार उपयुक्त असा हा प्रश्न आहे सध्याच्या काळात. आता आपण म्हटलं की घरात असं सरांनी सांगितलं, घरात असं फार संकोच करतात मुली बोलायला, आईशी सुद्धा. त्यामुळे मासिक पाळी येते तेव्हा लपून छपून काही माहिती मिळवणे, किंवा इतर मैत्रिणींना आले मग मला का, असं त्यांच्या मनात प्रश्न होतात, पण त्यांना उत्तरं मिळत नसतात. घरी आईशी बोलायचं तर आईला वेळ नसतो, भाऊ आणि वडिलांशी तर बोलूच शकत नाही. मग आता काय करायचं? तर मग आता अशा वेळेस काय होतं की घरात सुद्धा तेवढी जबाबदारीने वागणं गेलं पाहिजे, म्हणजे पुरुषांचं वागणं सुद्धा तितकंच जबाबदारीने असलं पाहिजे घरात. यासाठी आपण काय करतो की आपल्याकडे आता एक अशी मोहीम आहे ज्याला आपण ॲडोलसंट हेल्थ इनिशिएटिव्ह म्हणतो, ॲडोलसंट सेक्शुअल हेल्थ इनिशिएटिव्ह. त्यात ॲडोलसंट म्हणजे किशोरवयीन मुलं-मुली, त्यांच्यासाठी ही उपक्रम, खरी हा जो उपक्रम आहे तो आधीच आपल्या शाळेत आणि याच्यात राबवलेला आहे खरा. त्यात आपण किशोरवयीन मुलं-मुली, म्हणजे आपण 9 ते 10 वर्षानंतर ते 19-20 वर्षापर्यंत, त्यांच्यासाठी आपण काय करतो की
प्रजननाची माहिती, प्रजनन आरोग्य ह्यांची माहिती, पुरुष जननेंद्रिय, स्त्री जननेंद्रिय सगळे जे आहेत त्यांची माहिती देतो. मग गर्भधारणा कशी होते, कुटुंब नियोजन कसं करायचं, त्याच्यानंतर योग्य आहार कसा घ्यायचा, सकस आहार वगैरे. आणि त्यानंतर स्वतःला सक्षम करणं, म्हणजे कुठल्या बाबतीत सक्षम करणं की स्वतःचा आरोग्याचा निर्णय आपण स्वतः घेणं, या बाबतीत सक्षम करणं हे तर महिलांसाठी जास्ती महत्त्वाचं आहे. कारण महिलांना का घरात कुठलाच हक्क दिला जात नाही. जसं सरांनी सांगितलं, आपण ज्या बघतो आमच्या सर्व्हिसेस कुठे असतात, सेवा कुठे असतात, तर झोपडपट्टी किंवा अशा दाट वस्तीच्या ह्याच्यात, दाट गर्दी जिथे असते तिथे काय केलं जातं की बायकांना बोलूनच दिलं जात नाही जास्त. मग त्यांना घरात काय करायचं, शिजवायचं ह्याचा पण अधिकार नसतो. तर त्या स्वतःला काही दुखते खुपते किंवा स्वतःच्या आरोग्याचा अधिकार कसा त्यांच्याकडे, मग काय म्हणजे असं त्यांना हे होतं. तर तेव्हा ही माहिती आपण जर किशोरवयीन मुलामुलींना दिली, ते जर त्यातून जागरूक झाले तर ते घरात बोलू शकतात. तसंच सरांनी सांगितल्याप्रमाणे पॅरेंट्स टीचर्स मीट शाळेत, तेव्हा हे सगळं बोलून केलं जातं, त्यात सगळं उघडपणे सांगितलं जातं. मग त्यामध्ये काय होतं की मग स्त्री आपल्या आरोग्याबद्दलची जाणीव काय आहे तिला कळते, आणि तिला कळतं की आपलं आरोग्य आपल्या हातात आहे. आणि जेव्हा स्त्रीचं आरोग्य स्त्रीच्या हातात असतं तेव्हा कुटुंबाचं आरोग्यही स्त्रीच्या हातात असतं. स्त्री जर आरोग्य जपत असेल तर ते पूर्ण कुटुंबाचंही आरोग्य जपेल. ही जी समज आहे पहिली, ही घरातील पुरुषांना करून दिली पाहिजे. त्यामुळे मग जेव्हा स्त्री सक्षम होईल स्वतःचा निर्णय स्वतः घेण्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे ही नंतरची गोष्ट आहे, पण स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्यासाठी सक्षम करणे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. मग जेव्हा पुरुष ह्यात सहभागी होते तेव्हा कुठे ती मानसिक बदलता आणि मानसिकतामध्ये बदल होईल. ओके, आणि मग नंतर आपण पुढचं योजना आखू शकतो. हा एक झाला पहिला. त्याच्यानंतर आपण असे बरेच असे मोहिमे राबवले आहे जिथे, तिथे आपण म्हटलं गेलेलं आहे की ते आपण जनजागृती करतो, घरोघरी जाऊन आम्ही त्यांना समजावतो. त्यांना समुपदेशन करणारे पण काही क्लिनिक्स आहेत, काउन्सिलिंग म्हणतात त्यांना. तर समुपदेशन करणारे सुद्धा क्लिनिक्स आहेत, तिथेही त्या मुलांना पाठवलं जातं. घरातील स्त्रियांना वगैरे त्यांचं समुपदेशन करू शकतो तिथे जाऊन आपण, आणि त्यांना जाणीव करून दिली जाते. मग जनजागृती ती आपोआप पसरते. हा एक मोठी बाब आहे. सर, हम यूजुअली देखते हैं कि दिस टॉपिक गेट्स कन्फाइंड टू वुमेन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है द मेल्स, जो घर में है, काम पे है, या फिर पियर्स है. तो दे स्टे आउट ऑफ दिस फॉर द रीजंस दैट दे डू नॉट नो. There is not enough awareness that they should be a pivotal part of this. So आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में कि how can we include them more into this? थैंक यू सो मच. ये क्वेश्चन जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं, इट कम्स टू वुमेन ओनली, एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस इज गिवन टू द एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन. ओके, somehow we are missing the male part. You see, all national programs also, when we are talking about female. Okay, and nowadays if you see the media, in media also I have seen so many males talking about this, why males have been forgotten. Give importance, ask them what are the problems. Now it is very important that अभी इस स्टेज में हम बॉयज़ को भी इन्वॉल्व करें, बिकॉज उनके भी बहुत से इश्यूज हैं जो घर वालों को पता नहीं है, जो वो इससे पूछते रहते हैं. अल्टीमेटली दे एंड अप विद ऑल क्वैक्स. ओके, तो लाइक जो ये है क्या बोलते हैं उनका हस्त मैथुन, एंड देन देयर स्वप्न दोष. ओके, शीघ्र पतन, all these things are related to men, which are not discussed in the in hospital. They don't come, वो आते ही नहीं हॉस्पिटल में. वो सोचते हैं कि कुछ है चीज़ जो हम फ्रेंड से पूछ के या क्वैक्स से, बिकॉज उनका एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है क्वैक्स का. ओके, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं. तो हम उनको somehow we are missing the boys or the male in our national program. Okay, अभी फिलहाल अगर if you see the social media, there also I have seen 2 stories where boys clearly said they are missing from the so nobody thinks of them. It is now high time to now we have to involve them. उनको ज़रूरी इस हेल्थ सेक्टर में या
लाना ज़रूरी है. यू टेक एग्जाम्पल ऑफ HPV वैक्सीन. अगर HPV वैक्सीन अगर हम प्रमोट कर रहे हैं कि गर्ल्स को लेना चाहिए, सर्वाइकल कैंसर, बट वी आर फॉरगेटिंग दैट बॉयज ऑल्सो कैन टेक. It prevents, they must take this. It prevents the warts, genital warts. It prevents the penile cancer, rectal cancer. It prevents so many cancers. Okay, so boys also should be encouraged. Now, problem here is whether it is boy or girl, the cost of the vaccine. right? There is no national program where it is available free of cost. So we have to see that someone will come with vaccine which is low cost, or this can be brought by public-private partnership where we have donors. Okay, like NGOs can work on that. Okay, we get donations, lot of donations we get. We can divert those to preventive care rather than they are giving funds for machines and all. So this is a good investment, and we should create some health education material for boys. Okay, we should have how we have clinic, adolescent clinic, where we should have boys also. Okay, now how this can be brought successfully, so that at different level we can approach. One is at family, where the father as a head of the family can speak to them. Okay, and the brother and sister, they discuss these issues. Okay, because it is very difficult to bring this into the family, these topics. So वो बात कर सकते हैं, and then they can talk to their family doctor about this. They can discuss whenever we go to community. Okay, for health awareness. We have a very good program in medical college called Family Adoption Program, where our doctors, our UGs, they go from family to family, and they are given 5 families. Okay, so they can create awareness about this in the families. Okay, but ultimately it comes to the cost. So who will bear the cost? So I would suggest or request government that this can be, the cost can be reduced, so that each and every individual can take this vaccine. And about the hygiene, which is very important, which will prevent the occurrence of disease, that program we can definitely do with the help of grassroots level workers and healthcare workers which are in the community. We have very good public health department where we have a lot of workers to work. Okay, that can be involved. Okay, we have HBT clinic, we have health post, we have so many dispensaries, so where we can put posters and we can get the male involvement in that. We can involve male for whenever sister goes for the treatment or for the complaint. So brother can accompany, father can accompany. What we see is mother companies. Right. So that is not. That is okay, but if we involve them, okay, that this is one of the way they will get like sensitized towards this such topics. Okay, or another thing which I was thinking that during pregnancy, when the woman is pregnant, okay, so the male partner should go along with her and visit to the ANC clinic, right, and during delivery also. And I have seen one discharge card where one doctor has taken initiative where he has written that she is accompanied by the husband. Okay, and whenever I also seen doctors who are celebrating when the girl is born in the hospital. Okay, they celebrate birthday. right, Okay, the girl is born, so they celebrate, so that family members, they are also encouraged and they are happy about that. Okay, so that is very we can do such programs. Okay, by this we can encourage or we can create awareness so that more and more boys comes, and such conditions which are can be prevented, and slowly we can make national programs also. We can create need so that there is a, if there is a need and there is a way. So
that can be done. In yesterday's episode also we have talked about screening और कैसे हम preventive strategies का help ले सकते हैं for preventing the cancer in the first place. But कोई भी कारण की वजह से जहाँ पे patient vaccine नहीं ले पाता है या फिर for whatever reasons they end up having the disease. Now the reason to bring this up is we don't only have the professors with us in this episode. Ma'am herself is a proud survivor of breast cancer. Now we would like to know from you, ma'am, कि तुमची जर्नी कशी होती from getting detected and the treatment and the information that was available and how did you sail through it? थँक्यू मनाली, फार चांगला प्रश्न आहे आणि स्क्रीनिंगला महत्त्व दिल्याबद्दल तुला जास्त अभिनंदन. स्क्रीनिंग म्हणजे योग्य वेळी चाचणी करून घेणे किंवा त्याचं निदान करून घेणे. आणि आपण आता HPV बद्दल एवढं बोलतो आहे तर त्याच्यासाठी चाचणी म्हणजे पॅप्समियर हे तर करायला पाहिजे सर्वायकल कॅन्सरसाठी. माझा स्वतःचा अनुभव तू विचारल्याबद्दल मी तुला थोडक्यात सांगेन. स्क्रीनिंगचं महत्त्व आम्हाला पहिल्यापासून कम्युनिटी मेडिसिनमध्ये शिकवलं होतं आमच्या जनवैद्यक समाजशास्त्रामध्ये. तर ब्रेस्ट कॅन्सर हा एक अत्यंत आजार हा असा आहे जो आता म्हणजे त्याचे काही पूर्वी त्याच्यासाठी एक असं रिस्क फॅक्टर किंवा काही जोखीमी होते. आता त्याचं काही नाही आहे. आता म्हणजे माझ्या घरी तरी कोणाला नाही आहे, कोणालाच नव्हता. पण स्वतः सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन, मॅमोग्राफी हे सगळे स्क्रीनिंग मेथड्स झाले. तर मला अशा सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशनमध्ये मला स्वतःच गाठ लागली 6 वर्षापूर्वी. आणि मेन म्हणजे तिथे होतं की मला आधी वाटलं की ठीक आहे गाठ आहे, वय पण माझं आय वॉज 47 दॅट टाईम. नाव आय एम 53. पण म्हटलं ठीक आहे असेल 47 आहे. पण 1-2 दिवसानंतर सुद्धा जेव्हा गाठ तशीच लागली तर मी काही पॅनिक नव्हते झाले. मी सरळ अप्रोच केलं. आम्ही KEMमध्ये असल्यामुळे त्याचे फायदे मला खूप झाले. ती गोष्ट वेगळी आहे. माझी सगळी ट्रीटमेंट टाटामध्येच झाली हे पण चांगलं आहे. आणि आय वेंट थ्रू इट. वेन आय वॉज डायग्नोज आय डिडंट पॅनिक एट ऑल बिकॉज आय न्यू पॅनिक विल नॉट क्रिएट एनी. इट इज नॉट द वे टू solve. It will not give you any solution. It will create more problems. So quietly and silently I approached surgery department in KEM. Then when it was diagnosed I went to Tata also, and my workplace also my HOD and my other staff were very cooperative to me. Now I had entire family support. That's a different story. पण आपल्या इथे बघतो आपण की बऱ्याचशा बायकांना ह्याचे तसं घरात एवढं नसतं, तेवढं सहकार्य नसतं. आणि त्या मग कोणाला सांगणार मला गाठ लागली किंवा मला काही अंगावर स्त्राव जातो आहे, हे सगळे ते सांगू शकत नाही. तर त्याच्यामुळे आपण जे म्हणालो होतो की जनजागृती करणे आणि उघडपणे चर्चा करणे त्याने हे जास्ती महत्त्वाचं आहे. तर मला कळल्यापासून मला डायग्नोज झाल्यापासून माझी 2 महिन्याच्या सर्जरी झाली. तेव्हा मग मला सगळं झालं. सर्जरीनंतर किमोथेरपी, रेडिएशन सगळं चालू झालं आहे. तर थोडे काही दुष्परिणाम होतात किमोथेरपी, रेडिएशन जे अजूनसुद्धा मला त्रास देतात. But now I am proudly I can say that I am a survivor because at the right time screening and it helped me. There were no complications as such. There were no metastasis. कुठे पसरलं नव्हतं. त्यामुळे योग्य वेळी निदान झाल्यामुळे my quality of life also has improved after that. And it's like a new change which I have accepted. एक नवीन बदल झालेला आहे शरीरात असं ॲक्सेप्ट करून पुढे चालत राहिल्याने I was happy, I am happy and I will be happy. आणि मॅम सिन्स आता आपण हा एपिसोड पण आपला सोशल मीडियापासूनच इज गोना स्प्रेड टू अदर पीपल. या पूर्ण कॅम्पेनमध्ये सोशल मीडियाला आपण कसं इन्कॉर्पोरेट करू शकतो फॉर द बिगर रीच? कारण वी नो हाऊ इम्पॅक्टफुल इट इज ॲट दिस पॉईंट ऑफ टाईम गिवन द रेलेव्हन्स अँड द टार्गेट ऑडियन्स दॅट वी हॅव, द टीनेजर्स, यंग मेल्स अँड फिमेल्स. कारण त्यांचा यूज आपल्यापेक्षा जास्तच आहे. सो जनजागृती करण्यासाठी सोशल मीडियाचं आता आपल्याकडे सोशल मीडिया आमच्या काळात होतं तेवढं काही नव्हतं, बरोबर आहे. आता सोशल मीडियाचं महत्त्व फार वाढत चाललेलं आहे. तो बघावा त्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म सोशल मीडियामध्ये एक्सपोजर मिळतं, चांगलं आहे, ठीक आहे. पण त्याचे आपण आपल्या आरोग्यासाठी सुद्धा काही फायदे करून घ्यावेत ना, ते जास्ती महत्त्वाचं आहे. तर आता आपल्याला जी जनजागृती करायची आहे सर्वायकल कॅन्सरबद्दल किंवा कुठल्याही कॅन्सरच्या स्क्रीनिंगबद्दल किंवा दुसरी कुठली लसीकरण मोहीम असेल सरकारची त्याच्याबद्दल जर करत असेल तर आपल्याला काही कोण आठवतं डोळ्यासमोर? पहिलं अमिताभ बच्चन आठवतं. बरोबर. हां, 2 बूंद पोलिओ के, बरोबर. अमिताभ बच्चन स्वतःसाठी पण स्वतःचे पण आजारावर मात करून पुढे किती आलेले आपण बघितलंच आहे नुकतंच. KEMच्या शताब्दी सोहळ्यात त्यांनी सांगितलं आहे अमिताभ सरांनी.
तर आता ह्या माध्यमाचा उपयोग आपण आपल्या आरोग्यासाठी नक्कीच करावा. तर आपण कुठलीही अशी व्यक्ती जी सिनेसृष्टीतील व्यक्ती, खेळाडू, स्पोर्ट्समधली व्यक्ती, स्पोर्ट्स वर्ल्डमधली किंवा मग राजकीय नेते, राजकारणातले नेते यांच्या माध्यमातून किंवा त्यांना जर डिजिटल प्लॅटफॉर्मतर्फे जर जनजागृती करण्यास भाग पाडलं किंवा त्यांना सांगितलं तर मग त्याचा प्रभाव जास्ती पडतो. कारण लोक त्यांना हिरो किंवा आपले हिरोईन समजतात, रोल मॉडेल. मग पॅडमॅन सर आणि बरोबर सांगितलं तुम्ही सर, पॅडमॅन. तर असे मग त्यांच्यावरती तो प्रभाव पाडणारे काही मूवीज पण आहेत, तर त्याची दिली तर त्याचा नक्की परिणाम चांगला होईल. मग ते त्यांची जनजागृती होईल, ते त्यांचं बदल घडतील आणि मग आपल्या मोहिमी ते देखील तितक्याच यशस्वीरित्या पार पडतील अशी आशा धरूया. खूप महत्त्वाचा मुद्दा. थँक्यू सो मच फॉर दॅट. कमिंग टू सर. सर, आता तुम्ही एक पूर्ण डिपार्टमेंट रन करताय ॲज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अँड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट कम विथ अँड द प्रॉब्लेम्स ऑफ युअर स्टाफ. तर या केसमध्ये वर्क प्लेसमध्ये आपण काय चेंजेस आणू शकतो इन दिस डिरेक्शन जे इफेक्टिव्ह असेल? वी वुड लाईक टू नो फ्रॉम यू. This very important issue. And we say, like me, maybe other HODs also say the same thing. Like workplace, the department is a second family. Right. Whatever employees who come over here, they are here for 8 hours, maybe more than that. Right. Okay. And same time they are at home, and then the 8 hours go for sleep. So mostly the same time period they are at home. So thing is that unless we treat them as a family member, we will not get the proper output. Exactly. And they should be happy, they should be healthy, and also they should be interested to work when they come. Okay, we can't give them incentive in form of money because that is not in our hand. But what love we can give, what understanding we can give, what cooperation we can give, that matters too much. Okay, I have examples in my department that so many people, they have some of the other problem. So as head of the department, I have to see that if they have problem, they should be taken care of. I encourage them, I give them proper time. Okay, I have seen women who are coming to the department, the hospital. Okay, they leave behind their children at home and they come. Okay, they face lot of problem which they cannot share at their house. Okay, Right. they come here, share with other colleagues. Okay, they may not come to me, but I can get information through different sources. That so I get that. So I have told them they should have one good friend. Maybe if they are RMOs, I tell them you have one good friend. Good friend means what? You share everything, and that number I want. Okay. Right. So then I don't talk to them directly, but indirectly I get some information about that, and then I take care. Okay. So now this also, like, people want to participate in health issues. Like now I congratulate, I appreciate our residents who are doing this such a good work. Okay. Unless they get permission from the department, it is very difficult for them to participate. Encouragement also is another thing which okay. And when there is a health issue, we had health issues of our residents, our teachers. So if we address them properly on right time, okay, then definitely they will be happy and will get good work from them. Okay, they will be interested to come. They will not hesitate to to share anything. Okay, so if those things are taken care of, like, so definitely, if I give time, okay, you have this problem, you go and show it to concerned doctor and let me know what happened. Okay, so that way, like, many are doctors. So what basically I deal with the doctors, right, and also some support staff. They have problems. They want to go for screening because we don't provide package. Tata Hospital provides package. So I give them that much time. Okay, you come here, go and come back. Okay, so that provision of time, provision of support, if they get, definitely they will be healthy. Okay, and since all medics are there, they can openly talk, like how she has discussed about her health, about her problem. So similarly, people
So when it comes to sexual health, they may not discuss in detail, but at least what problems they are facing, they definitely get treated. Unless department does not support, we should have, like, suppose if there is a mother, there is a child, okay, they leave behind. So whenever they want, they can bring their children. I told them, okay, each and every institute is supposed to provide crash at least in the workplace. Okay, if it is not, then department. So I told them, you can bring your kids and tell them, you are going to your HOD, okay, you HOD has called you, Right. so I give them some gifts, children. So children also are happy to come because sometimes they are scared. Right. Okay, so then our department is happy to see their children and we enjoy वो भी together. आना चाहेंगे, Yes, gift मिल that- रहा है, they have yes, that yes, yes, incentive. yes. आणि आमचे सर खूप लहान मुलांचे हे आहेत म्हणजे See, I keep- त्यांना आवडतं लहान मुलांना Right. रमायला. So one of the lecturer brought the child. I said, how you are keeping the child at home? No, my Sasubai is there, takes care. I said, give her 1 day off. You bring your child at least 1 day in a week so that you are keeping your Sasubai free. उनको बोला मैंने, ठीक है, तो वो सासुबाई भी खुश हो जाएंगी और आपका बच्चा भी खुश रहेगा. Whenever child school is not there, like mostly Saturday they are off. Right. So and this is half day here. Right. So I told them, you bring, no problem. I will take care. You work. You just send them to my room. I will give them some gifts. I will do some painting and all. Right. Okay. So that much support That's is great. needed. Because this, why we say it is a certain family. You have to just not say. You have to prove that it is a family. Right. Right. Okay. मॅम आता एक प्रश्न तुमच्यासाठी की जसं आपण पोलिओ वॅक्सिनेशन दो बूंद जिंदगी के इंट्रोड्यूस केलं पॅन इंडिया ॲट स्कूल लेवल म्हणजे राईट फ्रॉम अंगणवाडी तुमच्या सगळ्या सगळ्या बेसिक सेंटर्समध्ये प्राथमिक शाळा, प्राथमिक माध्यमिक शाळा सगळ्या शाळांमध्ये ते ॲज अ प्रॅक्टिस आपण इंट्रोड्यूस केली आणि दॅट प्रोग्राम वॉज अ ह्यूज सक्सेस. त्या सिमिलर लाईन्समध्ये जर आपण HPV वॅक्सिनेशनचा जो कार्यक्रम आहे आपण जर राबवला तर काय चॅलेंजेस असतील किंवा काय प्रॉब्लेम्स येऊ शकतील त्याबद्दल थोडं बोलू शकतो. छान नाजूक प्रश्न, चांगला आहे आणि फार नाजूक प्रश्न विचारलाय. तर ते तितक्याच नाजूकपणे हाताळायला पाहिजे हा प्रश्न. आता आपण पोलिओचं बघितलं की ती यशस्वीरित्या ही मोहीम चालली. आपल्याला ही पण तशीच करायची आहे त्याच धर्तीवरती. पण ह्याचं काय आहे की हा जो HPV व्हायरस आहे, ज्याला आपण मानवी पॅपिलोमा व्हायरस म्हणतो, ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस, याच्यामुळे गर्भाशयाचा, मुखाचा कर्करोग, पुरुष जननेंद्रियांचा कर्करोग, जेनेटल वॉर्ड्स म्हणजे मस म्हणजे गुप्तांगावर होणारे मस आणि पुरुषांमध्ये लिंगाचा कर्करोग, हा सगळ्या ह्या विषाणूमुळे हे सगळे कर्करोग होतात. तर म्हणून आपण ही लस देतो आहे कारण ह्याच्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी. तर आणि ह्याचं वय, ह्या लाभार्थ्यांचं वय काय असणार आहे तर 9 ते 14 वयोगटातील मुलं जी आहेत त्यांच्यावर दिली ही लस तर जास्ती त्याचा परिणाम होईल दीर्घ काळासाठी म्हणजे आयुष्यभरासाठी. आणि 9 ते 14 वय मुलं कुठे असतात, शाळेतच असतात की नाही. त्यामुळे आपण ही शाळेतच करण्याचा ठरवलं आहे. पण मग ह्याच्याबद्दल काही गैरसमज प्रतिकार होऊ शकतो जसं तू म्हणायचं पालकांची आपल्याला संमती घ्यावी लागते. तर ह्याच्याबद्दल काही गैरसमज सुद्धा आपल्या समाजात पसरवले गेले आहेत की जसं काही तुम्ही हा देता आहे, ही लस देत आहे म्हणजे तुम्ही त्यांना काही दुसरे लैंगिकरित्या हे दुष्परिणाम म्हणजे त्याचे दुष्परिणाम होतात की तुम्ही त्याला दुसऱ्या प्रवृत्तीकडे त्याचा कल होईल. तर असं नाही आहे. तर तो गैरसमज पहिला दूर केला गेला पाहिजे. पालकांमध्ये जनजागृती केली पाहिजे की ही लस या कर्करोगांपासून संरक्षणासाठी दिली गेलेली आहे. त्याचा उपयोग हा याचा संरक्षणामध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आहे. तर हे जनजागृती ही करणं गरजेचं आहे. आणि मग हळूहळू काही काळानंतर जेव्हा त्याची जागरूकता वाढेल, पालकांना सुद्धा ह्याचा संसर्ग कसा होतो तर आता या विषाणूचा संसर्ग लैंगिकरित्या होतो हे खरं आहे, पण त्वचेपासून त्वचेला संपर्क झाला तरीही तो होतो ना. हे त्यांना दुसरा हा जो मार्ग आहे त्याचा संपर्क कसा होतो, त्याच्यापासून आपला बचाव कसा करायचा, प्रतिबंध कसा करायचा, हे जेव्हा आपण जनजागृती करू ना तेव्हा मग बदल होईल. आणि मग पुढे आपल्याला ही मोहीम सुरुवातीला येणारे जे हे होते विरोध ते हळूहळू टाळतात. तो मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा जो आपने मैडम को पूछा कि क्या क्या बात की परेशानियाँ आ सकती हैं अगर हम पोलियो के जैसा मतलब जो वैक्सीन जो हमने नेशनल में बताया था वैसे ये अगर वैक्सीन किया तो ये कंपेयर तो हम कर ही नहीं सकते बिकॉज वो छोटे बच्चों की वैक्सीन थी तो छोटे बच्चों को गोद में ले जाओ दिला दो.
ये बड़े बच्चों का है, तो प्रॉब्लम बहुत सी आ सकती है। एक तो हमने ये प्रॉब्लम देखी है व्हेन HIV एड्स का जब अवेयरनेस हमने शुरू करी थी, तब ये देखा था कि बच्चों में स्कूल में जो अपना उसको बोलते हैं फैमिली हेल्थ, उस बारे में जब हम करते हैं, जैसे सेक्सुअल हेल्थ तो हम डायरेक्टली स्कूल में इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो हम फैमिली हेल्थ बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं। तो टीचर्स की तरफ से सबसे पहले हमारे रेसेस आया था कि हम बच्चों के सामने ये बातें नहीं कर सकते। पेरेंट्स तो बाद में आए, टीचर से ही होगा। जब टीचर्स को मना लिया हमने, फिर पेरेंट्स से रेसेस आया कि हमारे बच्चों को ये सब यहाँ पर मत सिखाओ। ठीक है, तो हमको ऐसा कुछ वे आउट करना पड़ेगा जिससे हम ये HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस करके हम जो भारतवर्ष में इतने महिलाओं को, इतने पुरुषों को जो कैंसर हो रहे हैं, जो लैंगिक कैंसर जो हो रहे हैं, मतलब उसको हम मतलब गया तो जो ये जेनिटल कैंसर, हाँ जेनिटल कैंसर जो हो रहे हैं उसको हमको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन ज़रूरी तो है। तो किस तरह से हम दें, तो हम ये कर सकते हैं कि स्कूल के सिलेबस में कैंसर का चैप्टर उसमें डाल के वो हम एजुकेशन दे सकते हैं, और उस वो चैप्टर को पढ़ाने के लिए वी कैन इन्वॉल्व फैमिलीज। ओके, और जैसे बताया मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग में वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और ये वैक्सीन के बारे में बता सकते हैं कि वैक्सीन से जो कर्क रोग है, जो जेनिटल कर्क रोग है, वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आस्ते आस्ते और एक केस स्टडीज़ हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसी स्टोरीज बता के तो थोड़ा मोटिवेट होंगे लेने के लिए। तो आस्ते आस्ते मुझे लगता है कि ये जो वैक्सीन है वो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, और हम कहीं हद तक मतलब सफलता मिल जाएगी हमको वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने के लिए स्कूल में। जब कुछ स्कूल के बच्चों में 9 से 14 तक के लिए देना है, तो वो वर्ष जो वो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में होते हैं, तो उनको वैक्सीन दे सकते हैं। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों से कि सबको लेना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो, और अगर नहीं भी लिया है एडोलेसेंट एज में तो आप कभी भी ले सकते हो। ऐसा ज़रूर नहीं है कि वो वही एज में ले लो, इसने नहीं किया है तो वो 30 में, 40 में, 50 में ले सकते हैं, बिकॉज ये कैंसर जो है वो बाद में भी हो सकता है, तो बाद में ज़्यादा होता है, तो उस कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ एज बार नहीं है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा जो कम्युनिटी में, जो हमारी सोसाइटी में जो डॉक्टर्स हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सभी डिसिप्लिन के हैं, तो सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वेदर दे आर फ्रॉम होम्योपैथी साइड, आयुर्वेदिक साइड और एलोपैथी साइड और एनी, सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है वो कैंसर प्रिवेंट करने के लिए है और देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर कैंसर होगा तो बहुत बार बताया जाता नहीं है, और बाद में वो कॉम्प्लिकेशन जब हो जाती है तब पेशेंट आता है हमारे पास, और फिर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देयर इज स्टिग्मा ऑल्सो इन सोसाइटी। एक बार कैंसर हो गया तो इसके लिए वो स्टिग्मा भी मिट जाएगा अगर वैक्सीन दे देंगे तो मैं फैमिली से, मदर फादर, फैमिली डॉक्टर और स्कूल टीचर्स और ओवरऑल लाइक एडोलेसेंट जो है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनसे आग्रह करना चाहूँगा इस मतलब वीडियो पे, और तुम्हारी जो तुमने एक कोशिश की है उसकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि सबने वैक्सीन लेना चाहिए। और जब सब वैक्सीन लेना शुरू करेंगे डेफिनेटली गवर्नमेंट सोचेगी इस बारे में, सबको फ़ायदा हो रहा है, और गवर्नमेंट जब सोचेगी तो हो सकता है कॉस्ट भी हम बहुत कम मतलब कम कॉस्ट की बन जाए वैक्सीन। ये आशा करके कि आने वाले समय में ये वैक्सीन थोड़ी कम कॉस्ट की मिल जाएगी। हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट की तरफ से अंडर नेशनल प्रोग्राम हम लोग इसको फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आशा करते हुए मैं आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन की HPV वैक्सीन की मुहिम निकाली है, इट्स ए फर्स्ट ऑफ इस काइंड। ये कहीं भी अभी तक नहीं हुई है, ये फर्स्ट जो पहली बार KM हॉस्पिटल से शुरू हुई है, और ये सक्सेसफुल होगी, और हम आपके साथ में हैं, और सब लोग ये वैक्सीन लो। शुभकामना के साथ, धन्यवाद।
So that was it. Now we hope to see you there on 8th of March in KM Hospital for the vaccination. It was a great pleasure to have both of these wonderful guests. I thank ma'am and sir for their gracious time out after a very tiring day to spare this time and giving us the information. Thank you so much. Thank you.